Good afternoon. I warmly welcome you, dear guests, to today's point of agenda of the program Climate Dialogue. It's special because it's not only a climate discussion, but it's also a German-Chinese climate discussion. That is why we are proud to offer our concept of German-Chinese dialogues at the program point of the Chinatime Weekend 2022. My name is Imke Hommer. I run the CI Hamburg, and I would now like to greet our moderator, Ms. Zhang Lilian. She's Chinese. She has been living in Germany for 20 years, and currently she's working as an international program manager at Heinze Academy. There she is responsible for a further training project on the subject of hydrogen, and she will introduce us to the two climate specialists, today's topic, and she will lead us through the discussion. Now it's my pleasure to hand the stage over to Zhang Lilian, and I hope you enjoy the German-Chinese climate dialogue. Thank you. Thank you very much, dear Imke, for the introduction. Ladies and gentlemen, thank you for coming to today's Chinatime Weekend. Our topic today is climate change. First of all, please allow me to introduce our guests again. Dr. Jiang Ping, who is live with us in Shanghai, is an associate professor of the Department of Environmental Science and Engineering and the director assistant of Fudan Tendo Center. His research interests focus on the low-carbon sustainability, which covers climate change, environmental management, energy-saving technologies, and social behavior, management systems, and people behavior change in building low-carbon communities and environmental sustainable development with co-benefit approach. Jörg Knieling is a professor and head of the Institute of Urban Planning and Regional Development at Hafen City University, Hamburg, and Dean of the HCU Urban Planning Program. He is member of the German Academy for Territorial Development in the Leibniz Association, co-head of the Advisory Board on Territorial Development of the German Federal Ministry of Housing, Urban Development and Building, and deputy of the Scientific Advisory Board on Climate Change of the Free and Hanseatic City of Hamburg. His main research fields are sustainable urban and regional development, climate change mitigation and adaptation, territorial innovation, and related aspects of governance. Professor Jiang and Professor Knieling, welcome to the Chinatime Weekend 2022, and thank you very much for joining us. Thank you. Thank you. Perspectives on climate change and climate science, and then we will continue with questions, and of course you will have the chance to raise your questions on our guests. And I think we'll start with Professor Jiang. We are very interested to hear your thoughts. Thank you, Ms. Zhang, and I'm very happy to use this opportunity to give you a very short statement. I prepared a slides for this, so I would like to share the screen. Good afternoon, everyone. My name is Jiang Ping. I work here. Is on search to make a presentation about urban development with co-benefit approach in China. Climate change is a very hot topic in recent years. With human activities, especially, we consume huge fossil fuels and produce CO2 and other greenhouse gases. More and more greenhouse gases in the atmosphere cause climate change. Impacts
of climate change include global warming, sea level rise, drought, floods, and extreme weathers happen more often than before. Big damage made by climate change. And climate change is the biggest challenge for us in the 21st century. Now, let's look at who are the top emitters in the world. And I give you the data of the 2015. You can see there are 4 top emitters in the world. The first is China. China shared 29% of the global greenhouse gases in 2015. I'm United sorry, Professor States Jiang, shared can you hear me? 10%, and Yes, I can hear you. shared 10%, and India Could you change is the 6%. slides of the presentation, because we're just seeing the first page of your presentation, and it's not moving. Okay. Okay. Now, yeah. Okay, this is the second. Climate change is a very hot topic in recent years. Okay. With human activities, especially, we consume huge fossil fuels and produce CO2 and other greenhouse gases. More and more greenhouse gases in the atmosphere cause climate change. Impacts of climate change include global warming, sea level rise, drought, floods, and extreme weathers happen more often than before. Big damage made by climate change. And climate change is the biggest challenge for us in the 21st century. If take China as an example. Oh, sorry. Wait a moment. Okay. If take China as an example, China is also a big consumer of the fossil fuels. And the fossil fuels consumption leads to CO2 and air pollutants. So this is why China is not only the top emitter of the CO2 in the world, but also China has the very serious air pollution. This is the air pollution map of China in 2013. You can see more than 1/3 of the area of China was covered by air pollution. And actually, there were more than 100 cities were covered by air pollution in that year. My research focus is put on cities. Cities even only share 2 or 3% of the land area. Professor Tian, could you move but your more than half. presentation? Wait a moment. Okay. Because Sorry. we're still seeing the second page, and I think we should move on to the fifth. Okay, maybe. My research focus is put on cities. Cities even only share 2 or 3% of the land area, but more than half of the world population live in cities. And 70%, about 70% of the global GDP is from cities. But more importantly, more than 70% of the greenhouse gases and air pollutants are produced in cities. Okay, let's talk about China. China is the biggest developing country, and China has to face the 2 biggest challenges. One is climate change, another is the environmental pollution. So this is why, under the China's green, low carbon development strategy, tackling climate change and the environmental pollution are both addressed under this strategy. Now, let's look at the opportunities for achieving co-benefits in cities.
In my research, actually, I'm looking for solutions to the local social environmental problems, such as air pollution, and also looking for solutions to global environmental problems, such as climate change. Normally, there is a set of the opportunities for generating co-benefits that are technically viable. As I mentioned, the fossil fuels consumption leads CO2 and air pollution emissions. And the very simple solution is that if we can use more technologies to reduce the fossil fuels consumption, for example, we use more technologies for improving the energy efficiency. And if we use less fossil fuels, that means that we can reduce CO2 and air pollution at the same time. The scope for opportunities that are technically viable can be amplified by bringing in new technologies through research and development or typical technology transfer. And for example, not only we can improve the energy efficiency, but also we can use more renewable energy technologies through the research and development. Professor If Jiang, could we you can move use your more slides, please? technologies related to renewable energy. Sorry. Could you move your slides? Yes, yes, thank you. We can't see the pages here. However, in the real cases, even some solutions we call co-benefit solutions are technically viable, but they may not economically, politically, or socially available. So this is why in my research, we explore the solutions, co-benefit solutions, not only the technically available, but also economically, politically, and socially viable. Thus, in order to promote co-benefits in practice, we need to understand how we can expand the viability of those solutions by, for example, designing or implementing some public policies, markets, and the citizen engagement. In my research, I'm also looking for an integrated co-benefit approach. Not only can cut CO2 and air pollution emissions, but also can promote local development. So this is why I'm thinking that the sectors, different sectors in cities should be addressed. For example, if the more technologies can used for improving energy efficiency in industry sector, definitely we can use less fossil fuels. For the transportation sector, we need to promote the good public transportation system, and we can use the more electrical vehicles, right? And for the waste sector, we definitely can use the technologies for composting organic waste, right? And for the building sector, we can build more smart and low energy buildings. Such as these kind of measures, especially the technologies, we definitely can use and can get the more co-benefits. This is why in my researches, this is co-benefit initiatives we are looking for. Next slide. This is the very brief and general introduction about my interests for what can we do about climate change. Because my research focused on China, so use China as an example. I believe that tackling climate change is very important for China, but also at the same time, the control environmental pollution is also very important for China. Okay, later I would like to discuss with you more details about the tackling climate change and environmental pollution in China. And also I would like to share with you my experience. Thank you. Thank you. Sorry for the mistakes of the slides.
floor is yours. Yeah, thanks very much. Is the mic working, actually? Yeah. Thanks very much for the invitation. I'm very glad to be here. Hello, Mr. Yang, to Shanghai. It's very nice to meet you here. And it was Me very too. interesting. It was very interesting for me to hear about the co-benefit approach you are working on. Actually, my background is the climate change work as it was introduced, and I would like also to present you some impressions to show some of the Hamburg situation. Is it possible to get the presentation on the screen? Ah, here it is. Great. Thanks very much. So let's just directly jump into the first one. This is the Climate Advisory Board of the City of Hamburg, and I'm deputy chair of this. And that is one of the main backgrounds I would like to contribute today. Next, please. The council has 15 scientists as members from universities and research institutes, and is appointed for 5 years. And we have been working now for about 1 year. And its job is to advise the Senate of the City of Hamburg regarding climate issues, commenting the Climate Act, that is the law on climate change in Hamburg, and the climate plan, that is the strategic document where Hamburg has its goals and strategies and measures for the next years, and also to give impulses. And you see here, that's for example one of the papers, so there is a dialogue, and sometimes you might see something in the newspaper where the Climate Council has published a paper or recommendation. So that's the background, and we are trying heavily to bring forward climate change policies here in Hamburg, together with all members of the society. Now I would like to give you some glimpses into action fields in Hamburg. Next, please. That is on first, it's mobility. Next, please. Here you can see in Hamburg there have been first efforts to try to change the mobility mode in Hamburg. That means getting away from the car orientation, producing a lot of CO2, and trying to make the city more open for public transport, biking, and walking, which are the much better ways of mobility regarding climate change. And this is Ottensen, you might know this, where there was this experiment, like also Jungfernstieg, for example, to get away with the high amount of cars. So next, please. Or here, this is the autonomous bus in Hafen City, also one of these future-looking projects that might bring new impulses regarding different ways of transportation in Hamburg. Next, please. Let's look at energy transition. Next, please. There's, for example, the model of energy bunker in Wilhelmsburg, which was in the International Building Exhibition 2013. It was shown as a model project for renewables. 9 years later, we are much further. But if you look at it, a lot of ideas that have been produced here are still not everywhere in the city to be seen. So it's a good sort of example how to bring forward the city. Next, please. Or to get rid of coal. This was really a very ambitious activity of policy transition to shut down the power plant Moorburg, which was the coal power plant, and to try to change the energy production from fossil fuels to renewables. That is the big goal for the next years, and will certainly be one of the most important aspects if we really are going to come to the 1.5 degree goal. Next, please. And Hamburg has also developed interesting governance tools. So, for example, the cluster policy, where the renewable energy cluster has been working now for years on bringing together many stakeholders, people in the city, to bring forward the transition to renewables. That's really a good example in this field of renewables. Next, please. And building is certainly an important point. Next, please. Here, for example, we have these also from the International Building Exhibition, multi-storing buildings with wood. Wood is an important material because concrete is extremely CO2 intensive.
and to change to wood, for example, or to change the building materials is very important. This is a new building in Hafen City, in Barkenhafen, where this will now become one of the highest wooden buildings in Hamburg. Next, please. New quarters, Grasbrook in Hafen City will become one of the most forward looking quarters with regard to environmental aspects, though this will really be a showcase. We all hope. It's still not built, but we hope that it will be implemented in the way it has been visualized. Next, please. And next, please, public participation. This is certainly one of the highlights also in Hamburg, that the city of Hamburg, together with partners, have developed this digital participation platform where citizens can participate at city planning in these digital formats. And this is so important because climate change policy or renewable energy or also creating up old houses is a process that needs participation of people. So this is, I think, a good example of the Hamburg ambitions. So next, please. Last slide. If we look forward, it's certainly important always to reflect, are the goals still ambitious enough? And that is just happening in the Senate of Hamburg, though they have just decided to raise the ambitions for the new climate act that will be worked on next year. So this is important to reach the 1.5 degree goal and to get Hamburg climate neutral. That would certainly be an important goal, 2030 or maybe 35, but it's important that really Hamburg sticks to this goal. And there's the necessity to have a really deep transition. That means really to look at all processes, all routines, all ways we are living and working. And therefore it's important to have on one hand citizen participation and stakeholder cooperation in all fields. And on the other side, and that also brings me to the China-Hamburg cooperation, international cooperation is important. And I think, for example, the co-benefit approach that was presented by Professor Jiang before is interesting for us to get to know. And maybe there are also many other fields where the international exchange can be positive for both sides. And that's what I hope. Thanks very much. Thank you very much, Professor Kneeling. Talking about the goals, Professor Jiang, what is the goal of Shanghai concerning to climate change or carbon neutrality? Professor Kenai's presentation is very good because you show me the very clear goals of the Hamburg. In Shanghai, actually, Shanghai is the biggest city in China, and Shanghai also has issued a set of the policies and objectives to cutting CO2 and tackling climate change. For example, Shanghai is the first city in China to implement a policy of the waste classification. You may know, waste classification is a very good measure to cut waste and to reduce waste and also saving energy or saving water, other materials. So this is the very important policy. And another policy is Shanghai, as there are lots of the electrical vehicles so far on roads, and Shanghai also has a huge bike sharing on roads. For me, every day I use the bike sharing. Actually, Shanghai government have got a very clear objective that we will achieve carbon peak by 2025. I think this is the very clear goal and objective to dealing with climate change. And at the same time, of course, Shanghai will achieve the carbon neutrality by 2060. I think that these two objectives are very clear. Under these two objectives, we, not only government, but also we normal people,
have worked together, and also we have got a lot of not only technologies but also include the sound policy designing, implementation, and also the people's engagement. I think all these kind of things together, work together, I'm sure we can achieve these objectives and goals of dealing with climate change in Shanghai. Thank you, thank you. And maybe another question about the 1.5 degrees goal. Are you both positive that are we going to achieve this 1.5 degree climate target from Paris conference? Shall I start? Yes. So that's really a tricky question, I have to say, because, I would say yes, because if I don't have this positive goal, all sort of activities for climate mitigation policy would not make sense, actually. So I hope that we can do it, but it really needs a lot of effort of all levels. That means cities, nations, and internationally. And we saw, for example, in Egypt, the last COP conference was not that positive from this point of view. It was not convincing. They did not fall back, but they did not really go forward regarding climate mitigation. That was a bit disappointing for all participants. But nevertheless, the status from before was again confirmed. That was positive. So 1.5 is still the goal, but we really have to take effort. And that is really also the question why we as Climate Advisory Council, we are trying to press the Senate of Hamburg to say, go forward, really try to achieve more than you might have thought 5 years ago, because it's just necessary. And Professor Jiang, what do you think? For me, I absolutely agree with Professor Kanai's opinion about 1.5 degree objective. This is also why we Chinese researchers, we try our best to do studies on how we can find solutions to achieve this objective. And this is why China issues the carbon peak and the carbon neutrality objectives last year. But sometimes I also ask myself, and I have to say, my personal opinion is that this is the very, very hard objective. And sometimes I think the 1.5 degree objective is too hard. At least based on the current situation, especially energy consumption in the world, carbon emissions in the world, I think if we don't change too much, from now we could miss the 1.5 degree, and even we could miss the 2 degree objective. This is why I agree with the Professor Kenai that this is a long way to go. We need the huge, much bigger efforts than before on dealing with carbon reduction and dealing with climate change. Thank you very much. Professor Kneeling, you talk about the Climate Council of City Hamburg, and I would like to ask Professor Jiang, how's the climate policy in China implemented in respect of administrative level? Okay, as I mentioned, so far I think the most important policy issued by China is China is going to achieve the carbon peak by 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. This is the national strategy, and we will try our best to achieve these 2 objectives. So under these 2 objectives, I definitely believe that we will have the more sound policies, we will have the more researchers have been implemented, and we researchers really will try our best to find solutions, and also we will work with the business, with the industry, with the normal people together to achieve these objectives. I think the carbon peak, achieve carbon peak and achieve carbon neutrality is the most important
policy so far in China. Under this, we also issued a lot of the policies related to the green, low carbon sustainability, such as these things. I think that all these things we have done is to achieve the climate change mitigation and adaptation objectives. Thank you. You talk about the COP27. So about the COP27 deliverables, what are the part that most interests you? Yeah, on one hand, it is, as I said, the confirmation of the already existing goal that was important, so that COP did not fall back behind the already the goals or the objectives from before. What is certainly the one that is most important is in climate adaptation, because there that it was reached that there is a new sort of programming coming up, that the countries that are sort of the richer countries are paying into a budget for the poorer countries that are negatively touched by climate change. So that is important, because there are many countries that have hardly the opportunity to get rid of the damages and all these problems. But we have to say that is not climate mitigation. It's just dealing with the problems that have been, that result from climate change. And it shows, in a way, it underlines how important it is to have stronger efforts for climate mitigation. But nevertheless, that was a positive side of the COP conference, actually. But there were some critics that we should put China some pressure, because China is not paying in that fund, loss damage fund for vulnerable countries. And what's your explanation, Professor Jiang, for that? Okay, actually, for me, yes, I think that the very important outcome of the COP27 is they established the loss and the damage fund. Yes, as the Professor Kenai said. And but I think another very important outcome is that I'm very interested in that the COP27, almost the near 200 countries agree to cut the global greenhouse gases nearly by half by 2030. I think this is also very clear information show everyone that we have ambitions. We have the clear objective to cut CO2 emissions. I think this is also another outcome I'm very interested in from COP27. Thank you, yeah. Professor Kneeling, looking back at the past 10 years, what were the effects of climate change in Germany and especially in Hamburg? Yeah, if you look at the effects of climate change, it's a long-term development, actually, and it's not so easy directly to say this has been climate change. But we have noticed in the last years in Germany that there has really been a change on one hand in extreme weather events. So heavy rain events, for example, flooding events, they have become more, and the intensity has become more higher. And this is really, it causes damages. It means that you never can know, wherever you live in Germany, where the next extreme event comes down. And this is a changed situation. We didn't have this 20 years ago in this way as it is today. Then we have the topic of temperature change, which is slowly also visible, or you can notice it, which has different sort of consequences in different parts of Germany. But it also means for the cities especially that you have these heat islands, so that cities in the centers become hotter. Hamburg is certainly one of the cities that is not so strongly touched by this, because it has the River Elbe, a lot of sort of air going through. But also in the highly densified areas of Hamburg, you can notice it. In southern German cities, the number of nights with high temperature has increased heavily, and it really becomes also from health issues becomes a problem for people. So this here you can see climate change is already visible, and it will get worse. And the 2-degree goal
is risky from this point of view, because 2 degrees means that there will, for cities especially, certainly be heavy consequences in the future. So I would say climate change has become an issue, also an issue you can notice. It's not only on paper, it's already becoming part of everyday's life. Yes. Do you agree, Professor Jiang? Are you facing the same problems in Shanghai? Yeah, definitely agree with it. And I can give you a very simple example. This summer in Shanghai, we have got the highest temperature for 70 years in Shanghai. And not only in Shanghai, in other cities, other areas in China, we also have got the highest temperature this summer. So this is definitely very typical climate change happening on us. And also I can give you another example. In 21st July 2012 in Beijing, just one day, heavy rain happened in Beijing and made 76 people died. Can you imagine? This is the capital of China. Beijing has the best infrastructure, but only one day's heavy rains make the huge damage, and 76 people lost their lives. So this is the very, very serious extremes weather happened, and happened more often than before. This is the typical impact of climate change. Yes. And what do you think about the people's public awareness of the climate change in China? Has there been some changes in the last 10 years? Yes, for me, I would like to say yes, because not only the people around me, including my parents, my friends, or relatives, they definitely understand the climate change is happening now, and also they know some measures, some policies related to dealing with climate change. For example, at the moment, my friends and my family members, more and more of them use the bike sharing. And also, they not use just the plastics, they use some other, for example, the bags to buy something for shopping. And also, in Shanghai, as I mentioned, everyone do the waste classification. So I think that all these things, it shows that people's awareness increasing and raising, and also people's behavior is changing. I'm happy to see this. Yeah. And what do you think the two cities, Shanghai, can cooperate with each other dealing with this climate change problems? Yeah, actually, from my point of view, as we just heard from Shanghai, from Professor Zhang, there are a lot of efforts also in both cities to tackle climate change, to deal with it, also to tackle climate adaptation. So both fields are important for cities. And it's absolutely interesting to have an exchange of knowledge, to get informed, and also to get to know experiences, what works well, what is not so easy to implement. And such an exchange for cities that have already a partnership background is much more easy than if you start with just any city. And so I think Shanghai and Hamburg are cities that certainly have good grounds for this exchange for the future. And I would very much appreciate if this could be more intensified more, which is certainly after Corona once also more easy than it was in the last years. But Maybe that would Professor be great. can come to us next time, yeah. in real, in present. Yeah. And maybe Professor Jiang, I would like, Professor Kneeling told us a lot of practical like examples of what has been done in Hamburg, and I would like to know, could you tell us what are the concrete actions, measures in Shanghai has been done for tackling climate change? Okay, and firstly, I would like to thank for Professor Kling's just saying about the collaboration between Hamburg and Shanghai.
Yes, definitely. I really, really want to do this or engage in this kind of collaboration between Hamburg and Shanghai. Actually, one of my international projects uh, is that I working with the colleagues from Hamburg University and Professor Jorgen Sheffield and his team. And for last 3 years, we did lots of the collaborations in researchers, in joint publication, in some exchanging, students exchanging or other things. But unfortunately, COVID-19 stops most of our connections. But still, we still use the online workshops or online seminars to do collaboration. So this is I would like to say, and I really want to continue to this kind of collaboration between Fudan University and Hamburg University. And also, I hope not only the academic community, but also other, for example, business and government can work together for tackling climate change with the Hamburg and Shanghai together. For the some very concrete actions we have done in Shanghai, as I mentioned, actually in Shanghai, the different sectors such as the waste disposal, we do very well with the classification in China. For the first city, we really have done a good job for this. And also for the transport sector, as I mentioned, we have a lot of the vehicles. I mean, maybe in China, we have got the most number of the electrical vehicles in Shanghai. And also we have the huge numbers of the bike sharing. And many people use this. This is definitely the low carbon way for traveling. And actually, the Shanghai's public transport system is the best in China as well. I think that all these kind of things we can learn each other from Hamburg, and we can work together. Thank you. So let's talk about the current energy crisis in Germany, which is actually fossil fuel driving energy crisis. Professor Knieling, do you think it is setback of the energy transition or an accelerator for that? Yeah, actually, you know, the issue is very complicated because the background is the war and all these very horrible things happening in Ukraine. But nevertheless, from a just strategic point of view of energy transition, you have to say that it's a sort of accelerator, because suddenly the issue of energy transition to renewables has become much more important. It is not only a climate change issue, but now it's really an existential issue for Germany and for Europe to get more independent from Russia. And this has put a lot of more effort into this issue. So it's a co-benefit, speaking with Professor Zhang's words. Also, the whole field is so negatively connotated that is making it a bit sort of sad, actually. But from the results and from the speed, it's positive. Yes, yes. And what about your point of view, Professor Jiang? China has been doing so much in renewables. And firstly, I would like to say we really need to learn from Germany in the process of the energy transition, because I have got some information related to the German energy transition. And one thing I would like to say is very, very good example for China is that you really, really promote renewable energy development. This is a very good example for China. And I think the China, our problem is that the coal is the dominated in our energy system. So we have to face the little bit bigger problem than you. And we need to think about that, how we can deal with the coal, because coal is a little bit a dirty energy source, and how we can reduce the coal consumption. And so at the same time, not only we needed to cut CO2, but also we needed to cut air pollution. Air pollution is still a big problem in China.
And so all these things, situation in China is a little bit more complicated than in Germany. But I think the Germans' promotion of the renewable energy is a very, very good example for China. And maybe you mentioned that like people's behavior and like what can we as individuals do for making some efforts on climate change? Climate change mitigation is very much sort of dominated by national activities, maybe subnational like Hamburg as a federal state, and hopefully individuals contribute. But we really have on the first glance to make sure that the important decisions are taken on the national and subnational level, because there, for example, getting rid of coal in Hamburg, like Moorburg, brings such an effort, brings such an impact, and is so important as it was done here. So I'm always a bit careful of saying the individuals are important, but they are not the main actors. It's really politics that have to decide and really have to make the right laws and to make the right decisions in the direction of transition to renewables. And then we all will just be open and use renewables. And that is the important way. Also in mobility, for example. We can always say, yeah, please buy an electric car. But much more important is to have a law that prohibits that there are still fossil fuel cars in 2030. That is so important, because then industry will very quickly change its whole system, because they cannot sell cars anymore with gasoline, actually, you know. So again, the national law is very important, or the European law that is behind it. And that is always the tricky game between individual and national or subnational. Yeah, yeah, yeah. And what do you think are like we have both different political systems. What do you think are democracies or autocracies theoretically better suited to solve such big unpopular problem as climate change mitigation, and which requires many unpopular measures such as ending energy waste and mass flights, individuals' car use, etc.? And what about in praxis? Yeah, I cannot compare it with autocratic systems because I don't know the Chinese system from my own sort of history. But what I can say for Germany is that a democracy might be slower sometimes, but it offers the chance to really have a very conflictuous discussion and to bring in efforts from, for example, NGOs. And in climate mitigation, the main sort of stakeholder that brought forward the process in the first years were the NGOs. It was not politics. Without Greenpeace and those actors, stakeholders, we would never have climate policy like we have today. So they were the front runners, politics followed, and we still, also today actually, we just in these weeks, we have these discussions with Last Generation, this NGO. They bring forward the discussion. Also, what they do is very highly criticized with their activities. But this whole public discussion we have about climate change behind it is important, actually. And that is possible in a democracy. And from this point of view, I think democracy is capable of reacting to those sort of challenges. And this is also a strength. And the question is, from my side also to China, how climate policy works in China and who are the stakeholders and drivers in a system like China. Yeah. Could you explain it to us, Professor Tian? Hmm? Yes, thank you. And actually, for me, I don't want to say which system is more suitable for dealing with climate change. Actually, this is not the question. And I would like to say in China, we have some called top-down governance system because the
the Chinese government, not only the national government, but also the local government, always playing a very important role in dealing with climate change. So this is why I'm thinking that not only we, when we're talking the policies, when we're talking about the individual behavior change, before that, we needed to think about that, how the government can play a very good role or important role in dealing with the climate change, such as how they can give us the sound policies and also give us a very good, for example, infrastructures can let us really, our normal people can really can is happy to change our behavior to do some low carbon way or low carbon actions or practice. So this is, I think, sometimes the China system works very well in China. For example, China can make the huge infrastructure, can make a huge investment to the low carbon sustainability and make some things happen very quickly. But maybe this kind of the policy or system doesn't work in Germany. I think that every country has their own conditions. But I believe that the government should play a very important role. And we should learn from each other. Thank you very much. I think, in consideration of the time, if you have questions, you have the chance to raise your questions now. Hi Finn. Hi. Wait a minute. Thank you very much. This is very interesting and very necessary talk and discussion. My question will be, okay, I have a quick question, but one very important, which is also that China was mostly criticized in Western media or like in the Western perception that, as you mentioned, China will first go to Common Summit and then reduce it. And so it will be 2030 with the Common Summit and then 2060 with the neutral phase. But this is 10 years later than the Paris agreement. So how do you, as Chinese expert, explain to the Western audience and why this is necessary for China? And then the next question, I would also want to have your opinion, Professor Knilling, from your experience as an expert in Germany, which already has passed this Common Summit, and how do you understand China's policy and China's approach with first 2030 summit and then reduce in 30 years, which for Western audience is definitely too late. Thank you. Okay, and thank you for your question. And I think that your question related to the international climate change negotiations and also agreement and also included actions. And I would like to say China, especially since 2015, the Paris summit, climate summit, and actually the Paris Agreement was made because of the huge efforts from China, of course, include from the US. And after that, I would like to say China really, how to say, put the huge effort, not only put the huge effort, but also full engagement in international climate change mitigation and adaptation actions. And I think China, for my personal opinion, China actually, since 2015, China has become the leader of the dealing climate change in the international community. And China not only has made the huge policies at the national level in dealing with climate change, actually China also make the big efforts, for example, include the One Belt, One Road initiative, this kind of a big program. China gave the huge investment and the green technologies to the countries of the Belt and Road initiative, this program, and let the peoples can share the China's outcomes of the low carbon sustainability, and also China want to work with the other countries to
do the climate change mitigation and adaptation together. I think China's role is becoming the leader of the is the global climate change mitigation and adaptation. So I believe China will continue to do this, and China will make the more efforts and contributions to this kind of the international action. Thank you. Maybe adding some words, I would agree that in 2015, China really did a big step, and it was very important for the agreement what China contributed. 2060 is too long, actually. That's certainly a right point, what you mentioned. My hope would be, because all these changes in the fields of climate change, like renewables, like mobility, they have accelerated in the last years quite a lot. Technological development goes much faster than we have expected 10 years ago. So I would hope, looking to China, that maybe it will go a bit quicker, so that maybe 2060 is not the last word, actually. There's a lady in the front, yes. Hello, thank you for the speakers. Very good presentation, thank you. I have two questions. Is it okay? Yeah, one is from Professor Zhang. I'm very convinced about the capability of the Chinese government to reach the goal. So you just mentioned, like in Shanghai, you have like a waste classification measurements, and also the transportation, change the mobility. And so how about in the building sectors? As I know, like the building sectors, private and also public buildings are not so isolated. It's a huge, huge energy consumption, a waste. And the second, like industry. Shanghai doesn't have own power station, but how about, the industry in Shanghai? Can you give us some indications how the Shanghai government are dealing with, for example, these two sectors? Are there any measurements or something concrete? The next question is for Professor Clini. According to the latest IPCC report, I think the 1.5 degree is not sufficient anymore, or we cannot reach the goal anyway. So we are talking now international stage, like about climate adaptation. So are there any new policies in the Hamburg Consortium to motivate more climate adaptation policies? Thank you. Okay, thank you for your question. I think your question related to the different sectors in Shanghai, how we can make measures to dealing with climate change. For the building sector, for my understanding, actually, China issued a policy we call the Green Building Policy, and we give the different standards and the marks to the building. For example, we can give the 1 green star for low energy building, and 2 stars, 3 stars. 3 stars is the highest level of the green building, and this kind of building almost can achieve 70 or 80% of the energy reduction, and at the same time can cause the huge CO2 and other pollutions. So I think for the building sector, now we are looking for, not only in Shanghai, but also in other Chinese cities, we are looking for how we can do better of the low energy, low carbon, and smart in the whole life cycle of the building, not only just the focus on operation of the building stage. So this is our challenge. Not only we just look at the operation stage, but also the whole life cycle. So this is the big challenge. I think that we are trying our best to do this. And for the industry, of course, you are right. Industry is the biggest energy consumer and also the CO2 emitter in Shanghai. This is the why so far Shanghai's government issued some policies. We called this kind of policies is really promote the some we called for example the green growth in the industry sector, and some energy heavy energy consumption, heavy pollution industries has been closed
has been removed from Shanghai. I think all these policies are very good for our further carbon reduction and air pollution control. Thank you. Yeah, maybe regarding climate adaptation, that's a very inspiring field, I would say. Hamburg has done a lot of efforts already in its climate plan, the last one from 2019. There has been one track of climate adaptation, and there will be even an independent climate plan in the future on climate adaptation. So it gets more important with its own strategic document. This is mainly, the idea behind it is to get a climate resilient city. That is the vision actually, and there are different fields. For example, on one hand it's water, all aspects that go with flooding, for example, heavy rain events. There is a sort of a picture, I can say, to reach a sort of sponge city, so a city that can keep water that comes by heavy rain or flooding and doesn't directly bring it further onto the River Elbe, but keep it in the settlements, keep it on the building roofs, for example, by green roofs, things like this, green facades, more green in the city, those questions. So there's a lot going on, and it's really a very inspiring field, a lot of innovations in this field. So if you like to get to know more about this, just contact me actually. Okay, so if you don't have any questions, thank you very much. Thank you very much, Professor Jiang, for being with us online, and thank you very much, Professor Knieling, for coming in person. Thank you for making time for us. Thank you. Thank you. Thank you also from my side, Professor Knieling. It was very nice to have you. Thank you, Zhang Lilian. Thank you. Oh, Dr. Jiang is already not there anymore. Now we switch to German again. Bevor ich die Preisverleihung ankündige, ich habe eben noch die Ansage bekommen von der Band, die einen kleinen Soundcheck machen möchte. Dann jetzt los. 1-2 Minuten wird das wahrscheinlich dauern.
So, danke für Ihre Geduld. Ich bin ganz aufgeregt. Ich darf nämlich jetzt einen lang ersehnten Programmpunkt endlich ankündigen. Heute findet nämlich die Preisverleihung unseres Wettbewerbs, also des Fotowettbewerbs zum Thema Klima statt und gleichzeitig auch noch die Finissage der Fotoausstellung, die Sie ja draußen hier vor der Tür auch gesehen haben, als Sie reingekommen sind. Und ja, das ist jetzt der nächste Programmpunkt auf dieser Chinatime Weekend 2022. Und ja, das Motto kommt nicht von ungefähr. Wir haben uns tatsächlich auch von der Chinatime inspirieren lassen mit dem Thema Klima. Das ist ja auch das gleiche Thema der Fotoausstellung. Ich übergebe gleich das Wort an Daniel Eden de Witt. Er ist der Projektmanager dieser Fotoausstellung und des Fotowettbewerbs und auch der Kurator. Und ja, wir haben monatelang an dem Konzept gefeilt und an der Durchführung und an der Umsetzung vor allem. Das hat auch richtig Spaß gemacht und er hat eben mit viel Verstand und Hands-on-Mentalität sich dann daran gemacht, diese Ausstellung umzusetzen und auch vor 2 Wochen die schöne Vernissage organisiert und heute natürlich die Finissage auch. Vorher, also bevor ich das Wort übergebe an Daniel, möchte ich gerne noch unser anderes Projekt, da bin ich ganz stolz drauf, nämlich Sign vorstellen. Die werden jetzt ein Stück singen bzw. spielen und zwar ist es A Castle in the Sky von Jackson Wang und genau, dieses Projekt finde ich ganz toll. Wir haben es gerade im Frühjahr gegründet und durch das Engagement der Studierenden und ja, dadurch wird eben dieses Projekt getragen. Allen voran Kevin Ding, der hier auch gleich am Piano sitzen wird. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal viel Spaß dabei und danach ist dann der Daniel am Mikrofon. Genau, bitteschön. Danke.神话用海路，你人在何处？用力拨开那迷雾，是你的脚步。如一双飞踏有路，抱着内路目，谁家所有傲骨变成西坡，记录有神路。看天空这边，载满了爱恋，今生等多久，换来回眸，再对你说。无言绝的黑夜，停止了时间，
结了又上了。你看天空上面载满了爱恋，渐渐定不住换来回眸，在对你说。言只是河流，静止了时间。那年你随手，若有所求，任凭你带走。你看天空上边载满了爱恋，渐渐定多久，换来回眸，在对你守候。我仰着的黑夜，静止了时间，能有你随手，我有所求，任凭你带走。能有你随手，若有所求，任凭你带走。Ja, super. So, jetzt ist es an. Jawohl. Super. Ja, herzlichen Dank an die deutsch-chinesische Band Sign. Das war wirklich grandios. Also heute auch in voller Besetzung mit Saxophon, Querflöte, Gesang, Klavier. Also wirklich, wirklich toll. Danke, dass ihr den Auftritt gemacht habt. Das war noch nicht alles. Wir haben gleich am Ende der Veranstaltung heute, der Finissage, noch ein weiteres Stück, was vorgetragen wird. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Falls noch jemand Schlagzeug spielt und der Band beitreten möchte, gerne Bescheid sagen, bei Kevin Ding oder Linda Götze melden. Die beiden kümmern sich darum und wir suchen noch SchlagzeugerInnen für diese Band. Großartig. Ich bin Daniel Eden de Witt. Danke, Imke, für die nette Einleitung gerade eben. Dann brauche ich mich gar nicht mehr weiter vorstellen. Der Fotowettbewerb, der seit Mitte des Jahres eigentlich lief, also wir hatten ja im August und September den Wettbewerb laufen, der ist ganz fantastisch gelaufen, wir waren überwältigt von der Resonanz, wir haben 222 Einsendungen gehabt, die aus der ganzen Welt kamen, also wir hatten Einsendungen aus Bangladesch dabei, aus Indien, wir hatten welche aus Bulgarien, Portugal dabei, aus China natürlich auch sehr, sehr viele und aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, Österreich, Schweiz, Deutschland. Und ich sehe auch schon einige bekannte Gesichter und weiß von einigen Nominierten, dass sie heute auch hier sind. Darüber freue ich mich ganz besonders. Aber ich freue mich auch, dass so viele Gäste heute da sind und sich für diesen Fotowettbewerb und für diese Ausstellung begeistern können. Vielen Dank also erstmal an die Gäste, die heute hier sind. Und natürlich an alle diejenigen, die hinter der Bühne dafür sorgen, dass alles läuft. Also das ist wirklich ganz grandios. Das Team hier hat echt hervorragende Arbeit geleistet, schon bei der Vernissage. Und ich bin total froh, dass wir heute alle hier sind und den Abschluss dieser Fotoausstellung feiern. Vielleicht noch ganz kurz zum Ablauf. Also es wird jetzt einmal die Jury vorgestellt, danach werden die ersten 3 Plätze der Jurypreise verkündet, also der 3., 2. und 1. Platz. Und danach wird der
das Ergebnis des Publikumspreises, das ich gerade zugesteckt bekommen habe, verkündet. Das heißt, es konnten bis gerade eben noch Stimmzettel abgegeben werden und es steht jetzt schon fest, wer auch den Publikumspreis gewinnt. So viel zum Ablauf. Ganz am Ende wird die Band Sign dann nochmal spielen und dann werden wir uns rausbegeben und wer möchte, kann dann ein Glas alkoholfreien Sekt trinken, einen O-Saft oder ein Wasser. Es liegt auch ein Fotobuch aus, das hat der Kollege Helbe Rabe bei sich und in diesem Fotobuch können Sie alle 222 Bilder sich nochmal anschauen, die eingesendet wurden. So, ich setze mich mal hier hin, denn jetzt darf ich die Jury auf die Bühne bitten. Silvan Hagenbrock, Julie Nagel, Nishao Fong und Nan Hai-Fen. Die 4 haben dafür gesorgt, dass die Auswahl so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Einen ganz großen Applaus für unsere Jury. Genau, nimmt gerne Platz. So, genau, nimmt gerne Platz. Schön, dass ihr hier seid. Und die Auswahl ist der Jury sicherlich nicht leicht gefallen. Ich stelle euch einfach mal alle der Reihe nach vor, okay? Also Nan Hai-Fen, ganz auf der linken Seite, hat in Nanjing Journalismus studiert. Das heißt, sie bringt diese journalistische Perspektive mit, ist dann nach Deutschland gekommen, hat in Aachen Medieninformatik studiert, ist 8 Jahre lang Programmleiterin im... 2 Jahre lang. 2 Jahre lang. Okay. Also 8 Jahre lang für die Bosch-Stiftung und 2 Jahre lang davon Programmleiterin für das Journalistinnen-Austauschprogramm Medienbotschafter Deutschland-China. Also sie ist Gesellschaftsexpertin, Medienexpertin in Bezug auf China und eben auch auf Deutschland. Eine ganz tolle gemischte Perspektive, denn Julie Nagel ist Jurymitglied aus Hamburg. Ist geboren in Toronto und hat aber die letzten viele Jahre hier in Hamburg gewohnt und gelebt und gearbeitet, unter anderem 10 Jahre lang als Art Director in der Werbebranche und ist aber seit einigen Jahren als Freelancerin unterwegs, ist vor allem in der Modebranche, Porträtfotografie, People-Fotografie, ist viel draußen unterwegs, immer in Action. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute auch hier bist, Julie. Als nächstes haben wir Silvan Hagenbrock, auch aus Berlin, angereist, sowie Hai-Fen auch. Und Silvan hat 2008 seine China-Reise begonnen, hat dann in Weimar, in Shanghai und in Wien studiert und für das Goethe-Institut in China gearbeitet als Media Director, Multimedia Director und Bildbearbeiter und hat das i-Magazin 2020 mitbegründet, ist vor allem in der Filmbranche tätig, hat bei diversen Filmen Regie geführt, Addis Ababa, Chinese New Flower, Wenwu zum Beispiel. Und er bringt nochmal auch so habe ich das im Prozess mitbekommen, der Auswahl, eine sehr poetische Perspektive, eine künstlerische Perspektive auch herein. Schön, dass du heute auch hier bist, Silvan. Und bei der künstlerischen Perspektive machen wir direkt weiter, denn Nishao Fong ist Hamburger Künstler, Dozent an der Universität Hamburg und lebt seit 1989 in Deutschland, hat aber sehr gute Verbindungen nach China, organisiert dort Ausstellungen, hat sehr gute Verbindungen in die Kunstszene nach China, organisiert Ausstellungen hier in Hamburg. Und er bringt nochmal auch eine kunsthistorische Perspektive mit ein. Also wir haben eine ganz toll durchmischte Jury und ich habe in den letzten Wochen ganz oft die Rückmeldung bekommen, dass diese Ausstellung so facettenreich ist und so unterschiedlich ist. Und ich glaube, das liegt vor allem daran, oder ich weiß, dass es vor allem daran liegt, dass diese tolle Jury so facettenreich die Bilder ausgewählt hat. Also einen herzlichen Dank, dass ihr hier seid und vielen Dank für die tolle Auswahl. So, jetzt kommen wir tatsächlich schon zum Hauptteil, zu der Preisverleihung, ohne viele Worte zu verlieren. Wir sind ein bisschen in Verzögerung, deswegen kommen wir direkt zum 3. Platz. Und der 3. Platz hat mich sehr gefreut, weil das ein Ausdruck der
Vielfältigkeit der Einsendungen ist, die wir hatten. Wir hatten, wie schon erwähnt, aus Bangladesch, aus allen möglichen Ländern Einsendungen und eben auch von jungen und oder älteren Menschen. Also der jüngste Teilnehmer ist heute auch hier. Das ist der Paul Theodor Hoffmann. Wir hatten Teilnehmer dabei, die sind schon im Rentenalter, haben teilgenommen. Also das zeigt für mich, dass durch alle Altersschichten und Regionen der Erde die Menschen dieses Thema wirklich wichtig finden und ihnen diesem Thema Aufmerksamkeit schenken. Und einer der Personen, die schon lange Fotografie betreibt und ein hervorragendes Bild zum Thema Waldsterben gemacht hat, das ist der Fritz Eichmann. Wenn wir einmal den dritten Platz sehen können. Das ist das Bild Waldsterben und Fritz Eichmann hat mit diesem Bild, es ist eines von vielen Bildern, die Wälder oder sterbende Wälder auch abbilden. Und Fritz Eichmann hat die Jury mit diesem Bild sehr überzeugt. Vielleicht würdest du, Haifin, einmal kurz was zu dem Bild Waldsterben sagen. Warum habt ihr euch für dieses Bild für den dritten Platz entschieden? Ja, natürlich, wie du sagst, wir haben sehr, sehr viele Fotos und die mit so einem Motiv Natur, Wälder, Pflanzen, Blumen, Wiesen und so. Das war wirklich sehr hart, dieses Bild sozusagen darauf zu einigen. Für uns war das wichtige Argument, das ist so ein sehr nachdenkendes Bild, weil auf den ersten Blick, wenn man hinschaut, oh, das ist sehr schön, so dieser Herbst, Wälder, poetisch, ruhig. Dann aber dann genauer hinguckte, dann das ist so, auch wer der Titel hier sagte, das ist ein Wald am Sterben. Und das kriegst du ein sehr kontroverses so Gefühl. Und diese Bäume im Hintergrund, diese mit der gelben, schönen Farbe, aber es ist nicht von Natur verursacht, weil ein Herbst ist, sondern weil, wie der Autor auch in dem Text beschrieben hatte, deswegen dieser außergewöhnliche Trockenheit, den Boden und auch die Bäume, das zum Sterben führt. Und aber andererseits, da ist auch so ein bisschen Hoffnung drin in diesem Bild, in dieser finstere sozusagen Hinblick. Und weil der Wald und auch die Natur, die haben eine sogenannte selbstreparierendes Mechanismus oder Selbstheilungskraft. Und die hat die Natur an sich eigentlich. Wenn wir darauf achten und mehr Achtung schenken und dazu an der natürliche Prinzip, natürliche so Gesetz achten und daran halten, könnten wir eigentlich wieder neu erleben, wieder wirken. Das wäre unsere Pflicht, unsere menschliche Pflicht, das sozusagen wieder gut zu machen. Und von daher hat uns wirklich diese Bilder nicht nur so das Problematik dargestellt, sondern auch uns ein Tick Hoffnung und was wir als Mensch machen könnten, sozusagen dazu gebracht. Und das war uns sehr einig da, finde diese Bilder so einen Platz auf jeden Fall in der Ausstellung haben. Danke. Dankeschön, Haifin. Vielleicht schauen wir uns einmal an, was Fritz Eichmann selbst zu sagen hat, denn er ist zwar heute nicht da, weil er von ziemlich weit weg kommt, aber er hat uns eine Videobotschaft geschickt. Sehr verehrte Damen und Herren, mein Name ist Fritz Eichmann und ich wohne im Zwiesel im Bayerischen Wald. Aufgrund der großen Entfernung ist es mir leider nicht möglich, persönlich zur Finissage zu erscheinen. Aber es ist mir eine große Ehre, in der Weltstadt Hamburg in einer Ausstellung dabei und noch dazu ein Preisträger zu sein. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei Herrn Eden de Witt für den netten E-Mail-Verkehr, natürlich bei der Jury und vor allem den Veranstaltern dieses interessanten Fotowettbewerbs. Nochmals vielen Dank. Ja, vielleicht kriegt Herr Eichmann das sogar mit und auch den Applaus und kann sich da hoffentlich drüber freuen, denn es gibt auch einen Livestream heute und ich weiß nicht, ob er zuschaut, aber eventuell schaut er zu und eventuell hat er das mitbekommen. Auf jeden Fall von meiner Seite vielen, vielen Dank, dass Sie daran teilgenommen haben, Herr Eichmann, falls Sie das hören. Das ist wirklich ein grandioses Bild und wir haben uns wirklich, ich glaube, die Jury hat sich wirklich schwer getan mit der Auswahl
Und dass dieses Bild unter den ersten 3 ist, herzlichen Glückwunsch, Gratulation. Vielleicht sagt Herr Eichmann auch noch mal selbst was zu dem Bild, weil er hat sich natürlich auch Gedanken dazu gemacht. Und wir haben noch ein zweites kleines Video, in dem Herr Eichmann noch mal selbst was zu der Fotografie sagt. Vor meiner Haustüre liegt der älteste Nationalpark Deutschlands, der Nationalpark Bayerischer Wald, der mir viele Motive für meine große Leidenschaft als Fotografierer bietet. Auch das in der Ausstellung gezeigte Bild entstand im Kerngebiet des Nationalparks. Mir gefiel an diesem nebligen und regnerischen Herbsttag diese Endzeitstimmung, die diese abgestorbenen Bäume zusammen mit dem trüben Licht ausstrahlen. Auch kann man sich gut vorstellen, da es ja zum Kreislauf der Natur gehört, dass aus Altem wieder Neues entsteht, so werden diese Baumleichen nach Jahrzehnten wieder einen Nährboden für neue, kräftige Bäume bilden. Zumindest solange der Mensch in diesen Kreislauf nicht eingreift. Ein gesunder Wald ist für das Klima enorm wichtig. Er filtert und speichert eine große Menge an CO2. Man kann also feststellen, Wälder sind die Lunge unseres Planeten und somit wichtige Klimastabilisatoren. Ich freue mich sehr, dass mein Bild Waldsterben zu den ausgestellten Bildern gehört und wünsche der Ausstellung viel Erfolg. Ja, falls Herr Eichmann das hört, vielen Dank auch für die Erläuterung zu dem Bild. Ich finde es sehr schön, dass dieses Bild auch mit aufnimmt, was Haifin auch gerade sagte, eben die Revitalisierung, dass vergehendes Leben auch gleichzeitig neu entstehendes Leben bedeuten kann. Wir kommen zum zweiten Platz des Jurypreises und ja? Wir brauchen einen Trommelwirbel. Kannst du einen Trommelwirbel auf dem Klavier spielen, Kevin? Einen Pianowirbel. Für den zweiten Platz. Für den zweiten Platz freue ich mich ganz besonders, dass sie heute hier ist. Denise Ogan, komm bitte auf die Bühne. Du hast den zweiten Platz gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Magst du einmal kurz was sagen? Ja. Toll. Denise Ogan ist extra aus Essen angereist, heute für die Finissage. Du warst auch schon bei der Vernissage da. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und ich freue mich auch sehr, dass du den zweiten Platz gewonnen hast, weil das wirklich ganz besondere Bilder sind. Magst du einmal was dazu sagen? Ja, erstmal vielen Dank und ich finde es auch schön, heute nochmal hier zu sein und einige Gesichter auch nochmal zu sehen. Und ja, vielen Dank erstmal natürlich an die Jury. Und natürlich an das Konfuzius-Institut, die das alles ermöglicht haben, an Frau Hommer, an dich natürlich für diese ganze Organisation und diese ganze Korrespondenz, die einfach die ganze Zeit über wahnsinnig gut funktioniert hat. Ja, das sind 3 Bilder aus einer Serie, und zwar aus der Serie No Rain Today. Die ist im Jahr 2019 entstanden. Es gab für mich dazu einen Schlüsselmoment. Das war ein sehr heißer und sehr trockener Sommer und ich hatte das Gefühl, dass sich irgendetwas verändert in unserer Natur, in unserer Vegetation. Und es war für mich der erste Moment, wo ich das eben nicht nur so kognitiv begriffen hatte, dass sich unsere Welt möglicherweise verändern wird, sondern wo ich das spürbar erlebt habe. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe, genau, daraufhin ist eben diese Serie entstanden. Und es war für mich auch relativ schnell klar, dass das eine sehr inszenierte Arbeit sein muss. Inszeniert deshalb, weil es
weil in meinem Bild, in meinem Kopf Bilder entstanden sind, die eine mögliche zukünftige Welt beinhalten. Also das heißt nicht, dass es so passieren muss, aber ich glaube schon, dass es natürlich auch ein bisschen von Angst geleitet war, ganz sicher. Wie könnte unsere Welt in Zukunft aussehen? Und deshalb war für mich klar, dass es in jedem Fall eine Inszenierung oder Inszenierungen sein müssen. Ich arbeite auch insgesamt sehr viel mit Inszenierungen, um eben diese Themen einer möglichen zukünftigen Welt, wie sie aussehen könnte. Also Artensterben ist das, was wir jetzt schon haben, aber auch noch voranschreitendes Artensterben zu haben, möglicherweise, dass Tiere einfach nur noch ausgestopft sind, dass wir uns schützen müssen mit Schutzbekleidung, dass wir vielleicht Frühwarnsysteme brauchen, die uns davor warnen, wann wir rausgehen können und wann wir nicht rausgehen können. Ich wollte es eigentlich gar nicht so dystopisch halten, aber irgendwie ist es, glaube ich, doch ein bisschen so geworden. Genau, und ich finde, dass es insgesamt was sehr Schönes ist, was Fotografie und Kunst im Allgemeinen machen kann. Und deshalb mache ich das einfach so gerne, weil es neue Welten und neue Wirklichkeiten erschaffen kann. Auch wenn sie jetzt vielleicht noch nicht da sind, aber sie können es möglicherweise sein. Es bietet die Möglichkeit, Vergangenheit und Zukunft miteinander in Verbindung zu bringen. Und für mich gibt es nichts anderes, was besser funktioniert als Kunst oder Fotografie, um das zu zeigen. Genau, und ich freue mich auch ganz besonders, mit all diesen anderen wundervollen Fotografinnen zusammen gezeigt zu werden, weil ich eben auch finde, dass es so vielseitig ist und so unterschiedliche Blickpunkte darauf zeigt, und das finde ich einfach sehr schön. Genau, und ja, ich glaube, es ist egal, wo wir leben, welche Kultur wir haben oder welche Religion. Wir haben, glaube ich, alle zusammen ein sehr verbindendes Element, und das ist eben, dass wir auf einem recht absterbenden Planeten sitzen. Das ist jetzt schon wieder leider ein bisschen dystopisch, vielleicht neige ich auch eher zum Pessimismus, aber das ist keine schöne Verbindung, aber es ist eine Verbindung, und ich finde es eigentlich schön, wenn wir uns mehr dieser Verbindung klar werden und auch danach handeln, gemeinsam, für ein gemeinsames Ziel. Also, vielen Dank, ich freue mich sehr. Es gibt natürlich noch die Übergabe des Preises. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Magst du noch einmal auf die Bühne kommen? Und darf ich einmal Imke Hommer und unsere stellvertretende Direktorin Solan auf die Bühne bitten für die Übergabe des Preises? Einen großen Applaus für Denise Ogan, die den 2. Platz beim Fotowettbewerb belegt hat. Wollen wir ein Foto machen? So. Vielleicht? Dankeschön. Ja, gerne kann die Jury auch noch mal sagen, wie sie dazu gekommen ist, Denise Ogans Serie No Rain Today auf dem 2. Platz zu wählen. Ja, hallo. Dazu muss ich sagen, dass wir eigentlich alle über diese Arbeit gestolpert sind, also es in dem Fall gar nicht so schwierig war, da eine Entscheidung zu fällen. Und wir fanden alle gut, dass es eben artifizieller ist und dass man so überlegt an die Geschichte rangegangen ist. Und tatsächlich hat Frau Ogan das so eloquent alles gemacht, dass ich bin sehr froh, dass sie auf dem 2. Platz gelandet ist. Ich kann das gar nicht so toll wiedergeben, und ja, und wir waren uns da wirklich von Anfang an eigentlich ziemlich einig, und ja, ich glaube, das können hier alle bestätigen. Absolut. Ich finde auch, dass sehr gut rübergebracht wird, genau das, was Denise gerade auf der Bühne gesagt hat. Das ist auch das, was ich im Nachhinein von dir oder von euch auch viel gehört habe, und ich finde, das kommt auch sehr gut in diesen Bildern rüber, also wirklich grandios.
Wir sind schon so weit, dass wir den ersten Platz verkünden können. Jetzt brauchen wir nochmal wieder Kevin für den Pianotrommelwirbel. Und der erste Platz ist dotiert mit 250 €. Die Gewinnerin, so viel darf ich schon verraten, des ersten Platzes ist heute leider nicht hier, weil sie aus Österreich kommt. Und das ist ein ganz besonderes Bild, das vielen Menschen auf Anhieb ins Auge gefallen ist. Also ganz viele Personen haben mich auf dieses Bild angesprochen. Und ich bitte um einen Riesenapplaus. Ich hoffe, dass sie heute zugucken kann für Laura Roth mit dem Bild Great Expectations. Ja, das ist wirklich ein ganz besonderes und beeindruckendes Bild. Und obwohl sie heute Abend nicht hier sein kann, sie ist eine junge Nachwuchsfotografin, die für den heutigen Tag einen wichtigen Termin, ein wichtiges Shooting hatte, wo viele Leute involviert sind, und deswegen musste sie leider absagen. Sie hat mir heute auch nochmal geschrieben, dass es ihr total leid tut, aber ich soll ganz liebe Grüße ausrichten, und sie freut sich riesig darüber, dass sie hier den ersten Platz gewonnen hat. Und wir haben eine kleine Videobotschaft von ihr. Schauen wir mal, was Laura Roth selbst zu dem Bild zu sagen hat. Hey, ich bin Laura Roth, ich bin die Fotografin des Bildes Great Expectations und ich freue mich natürlich riesig über die Auszeichnung. Vielen Dank an die Jury für ihre Entscheidung und die Möglichkeit, der Thematik Raum zu geben. Ich wäre heute Abend natürlich sehr gerne dabei gewesen, aber ich befinde mich zu dem Zeitpunkt gerade auf einer Reise und werde deshalb über eine kleine Videobotschaft noch ein paar Worte zu meiner Arbeit sagen. Also das Bild stammt aus der fotografischen Serie Great Expectations, also große Erwartungen. Ich habe mich mit der Zukunft von Inseln und gleichzeitig aber auch mit unseren eigenen Erwartungen an paradiesischen Zuständen beschäftigt. Immer auch im Hinblick des Tourismus. Allgemein ist bekannt, Inseln werden immer verwundbarer. Während neue Inseln wachsen und gebaut werden, sind alte Inseln vom Untergehen bedroht. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, wie kann das Inselleben in der Zukunft stattfinden? Wie sieht das Inselleben in der Klimakrise aus? Und werden wir zukünftig vielleicht nur mehr auf neue künstliche Inseln reisen? Um dann auch schon zum Ende zu kommen, lässt das Thema natürlich auch sehr viel Interpretationsraum für die BetrachterInnen offen. Das Foto kann zum einen als eine Art Völkerwanderung der Zukunft gesehen werden, in dem der Wunsch des Individuums zu einer Masse mit großer Auswirkung wird, aber gleichzeitig werden natürlich auch die eigenen Reisegewohnheiten hinterfragt. Vielen Dank für die Auszeichnung und einen schönen Abend noch. Danke, ciao. Ja, Nishao Fong, möchtest du vielleicht etwas zu diesem Bild sagen? Wie seid ihr dazu gekommen, Great Expectations von Laura Roth auf den ersten Platz zu wählen? Was ist so besonders an diesem Bild? In der Kunst, vor allem in bildender Kunst, es gibt solche Momente, wo man das Gefühl hat, das Wort reicht nicht mehr. Also hier haben wir so einen Fall, also bei Laura Roth. Wir haben so ein Gefühl, unsere Jurymitglieder, hier haben wir so ein Foto vor uns. Und Great Expectation, wie Sie wissen, natürlich auch ein verstecktes Zitat von Charles Dickens. Die chinesische Übersetzung ist interessanterweise fast noch treffender. Yuan Da Qiancheng, ne? Sinologen, chinesischkundige kennen das. Yuan, also entfernt, Da, groß, ne? Qian, also nach vorne schauen, Qiancheng, Weg nach vorne. Hier haben wir so eine Autokolonne, die nach vorne zu irgendeinem Ziel, also gerade durch diese Komposition, das kommt so sehr unbehagliche Moment. Das läuft nicht ins Bild, sondern also
weg von dem Bild, also auf der genau an einem Punkt an der linken Seite, aus dem Bild auslaufend. Ein gelungener Fotograf, ein Foto lebte von einer gewissen Spannung und Dualität. Bei Fotografie, das ist gerade die Spannung zwischen Moment und Dauer. Hier das Thema ist Verdauer und wenn wir das Bild betrachten, kommen wir sehr viel ins unser Gedächtnis oder Gedanken. Und, aber das ist fast ein perfekter Moment der Fotografie. Just in diesem Moment hat Laura Ruth ihre Fotokamera ausgenommen und geklickt. Für uns dieser sehr viel sagende Moment festgehalten. Und unsere Jurymitglieder haben uns sonst sehr schwer getan. Wir haben stundenlang Diskussionen gehabt, aber bei diesem Foto waren wir komplett einig. Das ist ein sehr gelungenes Foto und wir möchten, also Laura, Ruth auch 远大前程 uns wünschen. Ja? Also offensichtlich hat sie noch sehr viel vor und sie wird auch solche Fotos in der Zukunft uns zeigen können. Wir wünschen ihr viel Glück auf ihrem künstlerischen Weg. Ja, danke. Dankeschön, Nisha Fong. Ich habe jetzt gerade das Ergebnis des Publikumspreises ja bekommen und die Jury stimmt mit dem Publikumspreis 1:1 überein. Auch Laura Roth hat den Publikumspreis gewonnen. Es ist das beliebteste Bild in der Ausstellung. Ein Riesenapplaus für die doppelte Preisträgerin Laura Roth. Fantastisch. Das ist der Moment, wenn die Schwarmintelligenz mit der Expertise übereinstimmt. Das ist ja Wahnsinn. Silvan, möchtest du vielleicht noch ergänzend etwas zu dem Bild von Laura Roth sagen? Jetzt hat Nisha Fong schon so viele tolle Dinge darüber gesagt. Das war schon wow. Aber du hattest gesagt, Schwarmintelligenz, vielleicht nutzen wir die und versuchen aus dem Publikum heraus einen Kommentar zu bekommen. Ist hier jemand, eine Person, die dieses Bild ausgewählt hat und möchte sich outen? Dann kann die Person vielleicht auch ein paar Worte zu dem Bild sagen, wenn sie möchte oder er möchte. Okay. Ich verstehe euch. Wie gesagt, Schaufeng hat schon sehr, sehr viele tolle Sachen dazu gesagt. Einzige Ergänzung vielleicht, diese Fragestellung, die auch Laura hat, die Rolle der Fotografin, wir hatten das auf der Vernissage schon kurz angesprochen, inwiefern wir als FotografInnen auch diese Verantwortung tragen, wie wir dorthin reisen. Sie selbst war ja fotografisch dort unterwegs, vielleicht auch als Touristin, das wissen wir nicht ganz genau. Aber wie nehmen wir Verantwortung in unserer Arbeit auch? Müssen wir dorthin reisen? Können wir lokale Fotografinnen beauftragen, wenn es diese Möglichkeit gibt? All diese Fragen, die kann man jetzt hier auch nicht heute beantworten, aber die kann man vielleicht noch im Hinterkopf behalten in dieser Arbeit und in dieser Art und Weise, wie wir arbeiten, auch in der Zukunft. Absolut. Dankeschön. Ja, ich denke, es geht auch viel darum, dass wir persönlich Verantwortung übernehmen, wenn ich da anknüpfen darf. Das ist die Quintessenz so ein bisschen auch für mich. Es geht auf der einen Seite darum, Aufmerksamkeit dem Thema zuzuwenden und es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, die Stellschraube, an der jeder und jeder Einzelne von uns selbst was drehen kann. Sich aufmerksam Gedanken darüber machen, was das eigene Handeln für Konsequenzen hat und ob es so notwendig ist oder ob man was an vielleicht gelernten und angewöhntem Verhalten verändern kann, um die Zukunft so zu gestalten, dass unsere Kinder, Kindeskinder
auf diesem Planeten auch eine lebenswerte Zukunft haben. Es gibt noch ein letztes Highlight, was auch mit dem Publikumspreis im Zusammenhang steht. Und zwar ist ja angekündigt gewesen, dass wir ein Exponat verlosen unter allen Teilnehmenden des Publikumspreises. Und vielleicht haben wir Glück und die betreffende Person ist hier. Ich bräuchte eine freiwillige Person aus dem Publikum, die nicht mit der Ausstellung in Verbindung steht. Ein Gast, der oder die dazu bereit ist, die Glücksfee zu spielen heute und einen Zettel aus der Wahlbox herauszuziehen. Silja, komm gerne auf die Bühne und komm gerne auch auf die Bühne. Danke, dass du dich dazu bereit erklärst. Toll. Wie ist dein Name? Heidi. Heidi. Ich bin auch aus Österreich. Danke, Heidi. Oh, das passt ja super. Schön, dass du dich auf die Bühne traust. Und du darfst jetzt einmal aus dieser Wahlbox, die Zettel sind vorher gut vermischt worden, ich vermische sie noch einmal, such dir einen Zettel raus, genau, schau ruhig nicht hin, greif einmal herein. Danke sehr. Und gewonnen hat Dorothea Winter. Ist Dorothea Winter heute wahrscheinlich nicht hier, weil sie aus Osnabrück kommt. Sie hat den Publikumspreis gewonnen. Ich werde sie im Nachhinein anrufen und ihr eine E-Mail schreiben und sie dann darum bitten, mir zu sagen, welches Bild sie haben möchte. Vielen Dank, dass du auf die Bühne gekommen bist, Heidi. Nochmal einen Applaus für dich. Und wir sind sehr gut in der Zeit. Wir haben noch gleich einen Auftritt von der Band Sign, aber bevor es soweit ist, möchte ich mich noch mal ganz herzlich bei allen bedanken, die an dem Fotowettbewerb beteiligt waren. Bei der Jury herzlichen Dank für eure Arbeit, für die gute Kommunikation und für den fleißigen Austausch untereinander. Möchtest du noch was? Nein, okay. Und ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie alle hier sind. Ich möchte mich bei dem Team bedanken, das so großartig im Hintergrund mitgewirkt hat. Und würde dann die Band Sign noch einmal auf die Bühne bitten, um zum Abschluss ein Lied zu spielen. Danach wird Imke Hommer und Solan werden noch ein Schlusswort sagen. Und dann darf ich Sie und euch gleich unten beim kleinen Glas alkoholfreien Sekt noch begrüßen. Und dann lassen wir den Nachmittag so gemeinsam ausklingen. Großen Applaus für die Band Sign. Die Mikros? Ja. Ihr braucht ein Mikro von mir. Das ist die 1.
is dark, then I can see my past memories are getting blurry. I hope the distance is within my reach. Oh Lord, to reach out, horizon, suppressing my inner fear. Don't know who it's for. Suffering is all I hear. Oh, please cry no more. Suppressing my inner fear. Don't know who it's for. Suffering is all I hear. Oh, please cry no more. You're my only sanctuary. Water flows down to take your crown. Do you hear the sound of catastrophe? Cannot control me. I'm gonna break down your hypocrisy. To reach out, horizon, yeah. Corrupting purity. My mind and body feel so sore. Visions of purity. The oath we all swore. Corrupting purity. My mind and body feel so sore. Visions of unity. The oath we all swore. To reach out, horizon, yeah. Suppressing my inner fear. Don't know who it's for. Suffering is all I hear. Oh, please cry no more. Corrupting purity. My mind and body feel so sore. Visions of unity. The oath we all swore. So, Dankeschön. Dankeschön, Sein. Das war wirklich toll, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid. Ihr kriegt jetzt noch Blümchen von unseren reizenden Volontärinnen. Kevin an den Keys, Guanche an der Querflöte, Yvette am Saxophon, Milena und Ines an den Vocals. Und ich würde jetzt gerne nochmal die Juroren auf die Bühne bitten. Nishao Fang, Julie Nagel, Sivan Hagenbrock und Halfen Nan bitte auch
Ihr bekommt noch ein paar Blümchen. Das sind Töpfe, natürlich, die sollen ja nicht sofort, die sollen noch ein bisschen länger halten. Und auch den Daniel Eden de Witt würde ich jetzt gerne mal auf die Bühne bitten. Kommt nämlich auch noch ein Blümchen. Dankeschön für die schöne Organisation. Und oh, wo ist sie? Ah, so lausche. Bitte komm doch auch noch mal auf die Bühne. Unsere stellvertretende chinesische Direktorin, ich bin so begeistert, dass sie heute auch da sein kann. Sie würde gerne noch eine Einladung aussprechen. Also liebes Publikum, und wir möchten Sie jetzt zu einem Sektempfang unten auf der Terrasse herzlich einladen. Und viel Spaß dabei. Aber achten Sie bitte auf die Zeit. Ich glaube, unser nächster Programmpunkt beginnt in 10 Minuten. Imke, richtig? Ja, also in Kürze, genau. Ja, gut. Dankeschön. Dankeschön. Und last but not least wollte ich noch kurz erwähnen, weil ich ihn gerade sehe, Frederik Weinmann. Vielleicht kannst du mal kurz winken. Frederik war ganz von Anfang an dabei bei der Fotoausstellung, hat mitorganisiert. Ist jetzt leider nicht mehr im Team, aber das war wirklich ganz toll, dass du da mitgemacht hast. Danke, Frederik. Mhm. Dankeschön. Darf ich, bevor alle Nominierten und Teilnehmenden des Fotowettbewerbs gehen, vielleicht euch und Sie nochmal auf die Bühne bitten für ein Abschiedsfoto, in dem, wenn ihr Lust habt, wenn Sie Lust haben, Denise und auch gerne Paul, wenn er noch da ist, und Moritz Lohmann, komm gerne bitte auch mit auf die Bühne. Die vor dem nächsten Programmpunkt stehen schon sehr anxious. Ja. Genau, Dennis Stolazik ist auch da. Katharina Ecker. Da wird, glaube ich, eins dabei sein. Dann herzlichen Dank. Ich muss ganz kurz was überreichen. Also es hat mir... Ja? Jetzt übernehme ich einfach das Wort. Ich wollte mich sehr, sehr bedanken, dass ich dabei sein durfte. Das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, ein ganz toller Wettbewerb. Oh, danke schön. Ein kleines Dankeschön. Ach, das ist ja super. Danke, süß. Toll. Danke sehr. Cool. Danke. Toll, das kriegt ihr Ehrenplatz. Danke sehr. Ja. Das würde ich glatt noch gegen die Kuh machen. Dann danke ich allen für Ihre Teilnahme. Ich übernehme hier einmal. Wir haben jetzt gleich im Anschluss um 16 Uhr bis 17 Uhr einen chinesischen Film, der hier gezeigt wird. Und alle, die den gerne sehen wollen, stehen schon draußen. Deswegen würde ich einmal bitten, dass Sie die Tür dort öffnen, um die Leute reinzulassen. Und in der Zeit sage ich schon mal Danke an alle, die heute im Internet sich eingeschaltet haben. 非常感谢在网络上的朋友们。我们现在结束这个Stream，然后我跟你们说拜拜。Ich danke Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben, und ich freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Mal. Und allen, die hier gekommen sind zum Konfuzius-Institut-Event, bleiben Sie gerne, um den Film sich anzuschauen. Es gibt auch parallel einen Film drüben auf der anderen Seite über die Hamburger Chinatown. Und ich glaube, das könnte durchaus sehr interessant sein für Sie. Und ja, dementsprechend würde ich Sie da einladen, mal vorbeizuschauen. Hier wird es jetzt, wie gesagt, einen Film geben zum Thema griechische Sagen, neu gedacht in einem chinesischen Kontext. Das Ganze heißt Medea. Ich glaube, es wird sehr schön. Und ja, genau, ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei.